આગળ વધીએ, આપણી સાથે મેનેજમેન્ટ જોડાયું છે. કિમ્સ હોસ્પિટલ KIMS કૃષ્ણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ જે છે એ ફોકસમાં છે. ગયા સપ્તાહે કંપની દ્વારા પ્રમોટર્સને વોરંટ ઇસ્યુ કરીને ફંડ એકત્ર કરવામાં આવ્યું હતું અને આ ફંડ રેઝિંગ તેમજ કંપનીના અન્ય આઉટલુક પર આજે ચર્ચા કરવાની છે અને આ ચર્ચા માટે જોડાયા છે કિમ્સ હોસ્પિટલના CMD મિસ્ટર ભાસ્કર રાવ. Bhaskar sir, very warm welcome to CNBC Bajar, and sir, very good afternoon. Sir, first of all, I just want to know about the that you have just raised the 600 crore via warrants to promoters. Sir, when will you use the fund? When will the funds will be utilized? I just want to know about that first, sir. Good afternoon. This is actually, we have raised funds for QIPO 1500 crores, and we are also putting a warrants for 600 crores. Basically, we raised this fund to reduce the debt. Today, we have nearly 3,000 crores debt is there, and again, we have 1,000 crores ongoing existing projects are there for the next this year and next year. So, in it, we would like to reduce the debt, and beyond that, we don't require any new plans or capex that have been planned. So to release this debt so that our financials will be much better, so that maybe whatever is the new hospitals that we started, ये बॉम्बे में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, ये पूरा लोगों को ये 4-6 क्वार्टर्स के लिए थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है. वो कंसोलिडेट होने के बाद में फिर वो भी डेट विल बी कंट्रोल होता है. उसके बाद में वो नया हॉस्पिटल्स डालने के लिए कोशिश करेंगे. ऐसे के लिए डेट ये QIPO मनी, वॉरेंट्स मनी रेज कर दी. એટલે જો ખાસ કરીને કંપનીએ પોતાનું દેવું ઓછું કરવા માટે આ વોરંટ દ્વારા ફંડ એકત્ર કરવાનો વિચાર અહીંયાથી કર્યો છે, એટલે એના પર એક ફોકસ રહેશે. બટ સર, આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ નો અબાઉટ ધ પ્રમોટર હોલ્ડિંગ કરન્ટલી ઇઝ એટ 35% वर्सेस अर्लियर इट वॉज 34.11%. तो सर, क्या यहाँ पर आपका प्रमोटर होल्डिंग भी कुछ आने वाले समय में बढ़ाने का और कोई प्लान है भविष्य में, और क्या आप स्टेक यहाँ पर बढ़ाएंगे? नहीं, right now as you rightly pointed out, with the warrants we have gone up to 35 point. Previously, before warrants 34.11 है promoters के लिए. ये after raising from warrants we may reach more than 35 point something, and later on once the QIPO raises, that will come down to 33.7, so that we will be not to get dilute. That's why we raised these warrants. After that also, it will be little lower. Then we can able to see how we can able to retain our existing shareholding price in the future. એટલે જો એક ખાસ કરીને નજીકના ભવિષ્યમાં QIP પણ આવતો દેખાશે, જે માર્ચ 2026ની અંદર અપ્રૂવ થયો હતો. એટલે QIP લોન્ચ થયા બાદ અત્યારે જે પ્રમોટર હોલ્ડિંગ છે એ પણ આપણને નીચું આવતું દેખાશે, એટલે એના પર એક ફોકસ ખાસ કરીને રાખવાનો છે. નાઉ સર, આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ નો અબાઉટ ધ ડેટ રિડક્શન પ્લાન. એઝ યુ હેવ મેન્શન દેટ you will reduce your debt via this fundraising. And sir, what is the figure you are comfortable with of debt? If you can just explain us more in detail about that. Today we have nearly 3,000 crores debt is there. Another 1,000 crores we are going to have the plan this year and next year. With that, right now, whatever we raised about 1,500 crores QIPO money, in that 75% we are going to reduce the debt. 25% of the money, that is nearly 1,125 rupees, we are going to reduce the debt out of 3,000 crores. This 250 crores, 25%, about 325, and warrants money of 150, which is going to come in future, that we will use it for the operational expenditure is concerned. So we want to keep the debt as low as we can, and in a comfortable position. That's why we raised this financial QIPO and as well as warrants.
એટલે જુઓ ખાસ કરીને કંપની અહીંયાથી અત્યારે 3,000 કરોડ જેટલું દેવું છે, કદાચ હજી અહીંયાથી વધી શકે છે, પરંતુ જે ક્યુઆઈપી આવવાનો છે, ક્યુઆઈમાંથી લગભગ 1,100 કરોડ રૂપિયા જેટલું તેઓ ફંડ ડેટ રિડક્શન કરશે અને એક હેલ્ધી લેવલ પર છે ડેટ, એવું કંપનીનું કહેવું છે, એટલે એ બાબતે પણ તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો. સર, આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ નો અબાઉટ યુ હેવ ઇન્ડિકેટેડ recently in past that you are about to do a 1 or 2 bolt on acquisition. Sir, any update regarding that? What is this acquisition at this stage right now? No, we are not doing any acquisitions. Whatever is the existing hospitals in Bangalore 2 and Thane 1 and Telangana, we have started another 500 beds, extra beds in the existing facility. So these things, it will take about 4 to 6 quarters to ramp up and reach to the previous consistency of our growth trajectory. Once we touch till the time we consolidate, and afterwards we'll think whether we can able to do any further expansions. Yes, I just want to ask about that only. How are the new units in key markets of Maharashtra performing in Nashik and Thane, and have you any further plan to expand in Maharashtra only? No, as of now, Maharashtra Thane is doing well. We had break even, and it is going to ramp up soon once we get the insurance companies and other things. Similarly, Nashik has been turnaround. Sangli is also doing well. Nagpur is also doing very well in the Maharashtra. As long as Karnataka is concerned, Mahadevapura is already break even. Press has been started a little later. It may take another 1 or 2 quarters to break even. After that, it will be in a growth plan, and it will take about another 4 to 6 quarters to establish and reach to our historical figures of bottom line and good financial governance. So till the time, we are not going to do any expansion, but we will be able to consolidate all these things, to improve our operational efficiency, and then at the end of 6 quarters, we will be able to look whether we can able to go for a further expansion. એટલે જો અહીંયાથી ખાસ કરીને કંપનીનું કહેવું છે કે કોઈ નવા પ્લાન તો તેઓ અહીંયાથી નથી દર્શાવી રહ્યા એક્સપાન્શનની અંદર, પરંતુ અત્યારે જે એક્ઝિસ્ટિંગ યુનિટ છે એને વધારે મોટું કરવાનો પ્રયત્ન આવનારા સમયમાં તેઓ કરી શકે છે, એટલે એના પર એક ધ્યાન રહેશે. સર, આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ નો અબાઉટ ધ યોર ગાઈડન્સ ઓન ધ માર્જિન, સર. ઇન Q4 we have seen the margin at 19.3%, which was impacted by the new units losses, but the matured unit margins contribution was also good, up to like 28 to 29%. So sir, how will you guide for the margin, and how will you take a growth from there? So the existing facilities, even though there are some facilities are more than 25 years, some facilities are more than 10 years and all these facilities, whatever is the growth that we are showing, it will continue to grow by adding new facilities, new specialities, and maybe adding new consultants. So we are very, very confident that we can able to sustain this growth even better than what we have seen in the last 1 or 2 quarters. Whereas the new additions, that is just a break even, and we will able to see that it will able to join with the matured units historical numbers. It will take about 4 to 6 quarters. That's what we are very confident on that. That's what we are thinking about. એટલે જો અહીંયાથી ખાસ કરીને માર્જિન પણ એક સારી રીતે ઇમ્પ્રૂવ થાય એવી એક અપેક્ષા અહીંયાથી બનતી દેખાઈ રહી છે. બટ સર, આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ નો અબાઉટ ધ ઇન્ટરનેશનલ રેવન્યુ ઇન ધીસ ક્વાર્ટર, બીકોઝ વી હેવ સીન ધ વેરી બિગ ઇમ્પેક્ટ in tourism industry also, which is why I am asking this question, because the medical tourism also get affected due to the West Asia crisis. Sir, is there any impact, or is there any dip in this quarter? I just want to know about for an industry perspective also. So basically, because we historically, our international market was very low, it was around 1% of that. We were anticipating that when we started Bombay and Karnataka facilities, we will be able to ramp up.
but we may not be able to see any dip in the existing historical medical tourism. But what we are supposed to get because of this conflict of war and other things, it has not taken up a shape. Maybe after 1 or 2 quarters, again it will restart once all the other units are going to pick up. Like in industry-wise, the medical tourism has come down. Once these things were being stopped, like war and other things, once there is a comfortable zone, I think we'll also ramp up in the medical tourism what we are today. It may go up quarter on quarter. એટલે જો અહીંયાથી ખાસ કરીને આખી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મેડિકલ ટુરિઝમ થોડું ઘટ્યું છે એટલે એ વધશે જો આપણે અત્યારે પરિસ્થિતિ થાળે પડતી જોવા મળે તો. પરંતુ કિમ્સ એટલે આ જે કંપનીના મેનેજમેન્ટ જોડે વાત કરી રહ્યા છે એમનું કહેવું છે કે એમનું બહુ મોટી આવક અત્યારે ઇન્ટરનેશનલ પેશન્ટથી નથી એટલે ત્યાં પણ તેઓ એક આગળના સમયમાં ગ્રોથ આવે એવી અપેક્ષા દર્શાવી રહ્યા છે. સર, આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ રિયલી નો અબાઉટ ધ એવરેજ રેવન્યુ પર ઓક્યુપાઇડ બેડ. In FY26, we have seen these around 44,644 and in Q4 47,000, something like that. Sir, what is the guidance over here? Because there will be some impact of inflation on your portfolio also. So how will you guide on that ARPOB? So basically what we have been historically, both Andhra, Kerala, that is a low ARPP and average revenue per operating band, whereas Telangana, Karnataka and Maharashtra especially in Thane, they are a little high ARPOP areas. So now we have been just started and there will be a continuous growth we can able to anticipate in the next 3 to 4 quarters because whatever we have, that will able to definitely improve towards the positive side. Maybe another 3 to 5,000 ARPOPs can increase. And it all see on a quarter-on-quarter basis, depending upon the volume that picks up in these high ARPOP areas like Bangalore and Karnataka. I mean Bangalore and Maharashtra. એટલે જો અહીંયાથી ખાસ કરીને તેઓ એ પણ કહી રહ્યા છે કે ARPOB એટલે કે એવરેજ રેવન્યુ પર ઓક્યુપાઇડ બેડ જે મોટા મોટા સિટી છે ત્યાંથી એક સારી રીતે વધવાની અપેક્ષા છે એટલે એના પર પણ એક ફોકસ ખાસ કરીને રાખીશું. ઓન ધેટ નોટ, ભાસ્કર સર, થેન્ક યુ વેરી મચ ટુ જોઈન વિથ અસ એન્ડ શેર યોર ડિટેલ્સ અબાઉટ ધ ફંડ રેઝિંગ એન્ડ ઓલ અબાઉટ ધ કંપની. And we expect that this quarter will be good for you and we can connect over there also about the quarterly updates, sir. Thank you very much.